morning, dear students. I am Kshitija Doshi, and let us now begin with our journey of history of English drama. Yesterday, we completed the introduction section in the history of English drama. First section we completed yesterday. पहिला सेक्शन आपण कंप्लीट केलेला yesterday, कालच कंप्लीट केलेला आहे. आपण जस्ट रिकॅप करूयात. वी विल जस्ट रिकॅप व्हॉट वी सॉ इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन and then we are going to move to the another section, that is definition of drama. Okay, then first we will go to the introduction section. This was our introduction section, and in the introduction section I am just going to go fast with it. What we saw, we saw that how the word dramatic has came. The word dramatic हा कसा आलेला, it is the adjective of the word drama. तो adjective आहे word ड्रामाचं, and it is very closely related to drama. तो खूप क्लोजली रिलेटेड आहे ड्रामासाठी. तर आपण कधी हा ड्रॅमॅटिक हा वर्ड वापरतो वेन देअर इज ओव्हर द टॉप रिॲक्शन. ओव्हर द टॉप रिॲक्शन असेल तुमच्या मित्रांची कुणाचीही, तर मग त्याला आपण ड्रॅमॅटिक असं शब्द वापरतो, ज्याला आपण मराठीमध्ये नाटकी असं म्हणतो. ओके, अँड देन वी सॉ दॅट what is actually drama. We were seeing the meaning of drama here. We are all seeing the meaning of drama in the introduction section. So it is loud, striking and larger than life performance. Larger than life performance असतं, लाऊड असतं, म्हणजे एखादी छोटीशी घटना सुद्धा ती मोठी करून दाखवलेली असते, त्याला लाऊड, स्ट्रायकिंग, लार्जर दॅन लाईफ परफॉर्मन्स असं म्हणतात. आणि त्याच्यामध्ये व्हिडिओ आणि ऑडिओ कंपोनंट्स पण असतात, म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो आणि ऐकू पण शकतो, असे कंपोनंट्स त्याच्यामध्ये असतात. ओके, दिस वॉज व्हॉट वी सॉ इन द सेकंड पार्ट. In the third part we saw how is the audience, how the stage should be, that the stage should be like this, that the audience seated close to the stage as well as audience seated far from the stage must be able to see clearly. They should be able to see clearly, and then they should be able to hear also clearly, and the whisper should also be so loud that the audience should be able to hear the whisper also clearly. That we saw is the suspension of disbelief. त्याला आपण काय म्हटलं होतं नंतर, त्याला आपण नंतर सस्पेन्शन ऑफ डिसबिलीफ असं म्हटलेलं होतं. ओके, आपण इथे बघितलं होतं चौथ्या सेक्शनमध्ये सस्पेन्शन ऑफ डिसबिलीफ म्हणजे काय. सो इन दिस पिक्चर ॲक्च्युली व्हॉट वी सॉ वॉज लाईक दिस, दॅट सस्पेन्शन ऑफ डिसबिलीफ मीन्स टू बिलीव्ह समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल for the sake of enjoyment, to believe the things which are not possible for the sake of enjoyment. त्याला आपण सस्पेन्शन ऑफ डिसबिलीफ असं म्हटलेलं होतं. सी, we will see the definition of suspension of suspension of disbelief or willing suspension of disbelief has been defined as a willingness to This was the definition actually we saw, which we heard yesterday. I am not going to play it again. So we saw here the willingness to let go of one's idea of reality and logic in favor of enjoying the work is known as willing suspension of disbelief. म्हणजे काय, तर आपण असं बघितलेलं होतं की ना स्वतःची रियालिटी आणि लॉजिक हे जे आहे ते बाजूला ठेवायचं आहे. कशासाठी, तर मग एन्जॉयमेंटसाठी, आणि लिमिटेशन्स ओव्हरलुक करायचे आहेत मीडियमचं. म्हणजे एखाद्या मीडियममध्ये, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा प्रोग्राम तुम्ही बघताय, इफ यू आर सीइंग एनी प्रोग्राम अँड देन दे आर शोईंग द नेक्स्ट डे इज गोइंग टू कम इन 1 minute इन दॅट प्रोग्राम, इन दॅट एपिसोड. त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, तर तो जो दुसरा दिवस आहे तो 1 मिनिटामध्ये येणार आहे. सो वी शुड नॉट से दॅट ओके वी आर सेईंग दिस आफ्टर 2 years or 3 years. आपण असं म्हणू शकत नाही की ना हा 2-3 वर्षाचा हा काळमध्ये गेला 1 मिनिटामध्ये. So this is willing suspension of disbelief, and then we saw one video of willing suspension of disbelief, which I am not going to play it again. Okay, now then in the fifth section, what we saw in the fifth section, actually we saw the difference between drama, then story or novel and poetry. आपण काय बघितलं, ड्रामा आणि स्टोरी, नॉवेल आणि पोएट्री मधला डिफरन्स आपण 5व्या सेक्शनमध्ये बघितलेला आहे. 6व्या सेक्शनमध्ये बघा आपण काय बघितलं की ना ड्रामा अँड इट्स काइंड्स बघितलेले आहेत. आपण ड्रामा अँड इट्स काइंड्स बघितलेले 6व्या सेक्शनमध्ये, म्हणजे ते कुठले, प्ले बघितला आहे, ऑपेरा बघितला आहे,
मेम बघितलाय, बॅलेट बघितलाय, त्याच्या प्रत्येकाचे आपण व्हिडिओज बघितलेले आहेत. आय नो दॅट सम ऑफ द पार्ट विच द रेकॉर्डेड ॲक्च्युअली ऑडिओज आर देअर यू might have not understood it very clearly because it's in the, you can say, in British language, British English मध्ये आहे. ते तुम्हाला बऱ्यापैकी काही समजले नसतील एखाद्या वेळेस, बट स्टील आय वॉन्टेड यू टू हिअर इट. मला असं वाटत होतं की तुम्ही ते लिसन करावं. का लिसन करावं? सो दॅट सम वर्ड्स शुड बी ऑन युअर इयर. तुमच्या कानावरती काही शब्द त्या लँग्वेजमधले पडले पाहिजेत ॲक्च्युली, जशा ब्रिटिश लँग्वेजमधले, सो ब्रिटिश इंग्लिशमधले. सो आय प्लेड दॅट व्हिडिओज. पुढे पण तेच हेतू आहे, बिकॉज आय एम ॲक्च्युली एक्सप्लेनिंग ईच अँड एव्हरी पार्ट. मी तुम्हाला ईच अँड एव्हरी पार्ट एक्सप्लेन करते, त्याच्याबरोबर ते ऑडिओज आणि व्हिडिओज का प्ले करते, बिकॉज आय वॉन्ट यू टू हिअर इट इन द ब्रिटिश लँग्वेज. ते ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये तुम्ही ते हिअर करावं अशी माझी अपेक्षा आहे. आय नो दॅट मला माहिती आहे की ना तुम्हाला ते काही जणांना 25% समजलं असेल, काही जणांना 50% समजलं असेल, काही जे खूप CBSE बोर्ड किंवा ICSE बोर्डचे असतील त्यांना बऱ्यापैकी 75% पण समजलेलं असेल, ओके, किंवा काही जणांना काहीच समजलेलं नसेल. बट स्टील तुम्ही ते का ऐकणं गरजेचं होतं, कारण का ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये त्याच्या डेफिनेशन्स कशा आहेत हे तुम्हाला समजणं गरजेचं होतं, म्हणून ते मी प्ले केलेले. ओके, दिस वॉज अवर first topic. What we saw is that the introduction of drama. In the second topic now we are going to go from here is definition of drama. आपण डेफिनेशन ऑफ ड्रामा बघणार आहोत. डेफिनेशन म्हणजे तुम्हाला माहिती व्याख्या. सो वी आर गोइंग टू सी डेफिनेशन ऑफ ड्रामा. आपण दोन ह्याच्यामधले डेफिनेशन ऑफ ड्रामा बघणार आहोत. बघा कुठले कुठले डेफिनेशन ऑफ ड्रामा आहे. सो दिस इज शॉर्टर ऑक्सफर्ड डिक्शनरी. शॉर्टर ऑक्सफर्ड डिक्शनरीमध्ये जी ड्रामाची डेफिनेशन केलेली आहे दॅट वी आर गोइंग टू सी. ड्रामा इज अ कंपोजिशन इन वर्स ऑर prose to be acted on the stage in which story is related by means of dialogue and action and is represented with accompanying gesture, costume, scenery as in real life. इथं काय म्हणतात की ना ड्रामा म्हणजे काय, इज अ कंपोजिशन इन वर्स ऑर प्रोज. वर्समध्ये किंवा प्रोजमध्ये. वर्समध्ये म्हणजे कसं की ना काही जण पोएटिक लँग्वेजमध्ये सुद्धा ड्रामा लिहायचे ॲक्च्युली पूर्वीच्या काळी, तसं ते असायचं, किंवा मग प्रोजमध्ये. अँड इट इज अ स्टोरी विच इज रिलेटेड बाय मीन्स ऑफ डायलॉग्स आणि ॲक्शननी ती स्टोरी बनवलेली असते. आणि मग ते प्रेझेंट कशा बरोबर केली जाते तर जेस्चर्स असतात. जेस्चर्स मीन्स ॲक्शन्स आर देअर, कॉस्ट्युम्स आर देअर, अँड इन द बॅकग्राऊंड द सीनरी इज देअर. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज ड्रामा. ओके, अँड देन another definition we are going to see. It is from glossary of literary terms. Glossary of literary terms नावाचं एक पुस्तक आहे ॲक्च्युली. M H अब्राम्स नावाच्या माणसाने लिहिलेलं. सो इन दिस बुक he defines drama is the composition designed for performance in the theater in which actors take the roles of actors, perform the dedicated action and utter the written dialogue. What is drama? Drama is a composition, actually is saying is a composition म्हणजे लेख आहे, डिझाईन फॉर परफॉर्मन्स इन थिएटरमध्ये परफॉर्मन्स करण्यासाठी हे केलेलं कंपोजिशन आहे. त्याच्यामध्ये in which the actors act actually their roles. The actors are acting their roles of the characters. म्हणजे त्या कॅरेक्टरला जे काही म्हणजे ॲक्टरला जे काही रोल दिलेला आहे तो कॅरेक्टरचा परफॉर्म करतो. नंतर मग ॲक्शन परफॉर्म करतो आणि रिटर्न डायलॉग पण परफॉर्म करतो. ओके, सो this is the definition of drama actually which we saw. I think you have to just learn by heart these definitions if it is asked in the examination. मध्ये जर तुम्हाला डेफिनेशन विचारली तर तुम्हाला हे पाठ करावं लागणार आहे, बिकॉज द पॅसेज इज नॉट अवेलेबल वेन यू आर रायटिंग द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ हिस्ट्री ऑफ ड्रामा. हिस्ट्री ऑफ ड्रामाचे ज्यावेळेस तुम्ही ॲक्टिव्हिटीज अटेंड करताय त्यावेळेस तुम्हाला पॅसेज अवेलेबल नसतो. ॲक्च्युली फर्स्ट लेक्चरलाच मी हे सांगायला पाहिजे होतं, ॲक्च्युली ते राहिलेलं आहे सांगायचं. पण यू हॅव टू रिमेंबर दिस दॅट फॉर अदर
फॉर अदर लेसन्स द पॅसेजेस आर अवेलेबल. म्हणजे पोएट्री सेक्शन असेल किंवा प्रोज सेक्शन असेल, हे कुठलेही सेक्शन्स असतील तरी सुद्धा तुम्हाला खाली ॲक्टिव्हिटीज असतात आणि वरती पॅसेज दिलेला असतो ॲक्च्युली. बट हिअर इन द सेक्शन ऑफ ड्रामा, आय थिंक इट इज द fifth section in your activity activity book, or you can say in your क्वेश्चन पेपर मधला हा 5वा सेक्शन असेल तुमचा, आणि ज्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त क्वेश्चन्स विचारले जाणार आहेत, तिथे तुम्हाला पॅसेज नसणार आहे. सो यू हॅव टू जस्ट लर्न बाय हार्ट ऑल दिस थिंग्स. यू वोंट गेट एनी हेल्प फ्रॉम द पॅसेज. तुम्हाला तिथं पॅसेज नसणार आहे. ओके. So we have got this second topic is finished here, that is the definition of drama. आपण डेफिनेशन ऑफ ड्रामा बघितलेला आहे. त्या 2 डेफिनेशन्स आहेत. नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ ड्रामा. आपण टाइप्स ऑफ ड्रामा बघणार आहोत. ओके. सो let us go to the third section. This is the third section and we are seeing the types of drama: comedy, tragedy. These are 2 main types of drama. So we are going to see another types of drama also. So see, this is the first part. So types of drama you can see. Tragedy is the first type of drama, then comedy, and then is tragic comedy. Okay. These are 3 types of drama. ट्रॅजेडी आहे, कॉमेडी आहे आणि ट्रॅजिक कॉमेडी आहे. आता ह्याच्यामध्ये प्रत्येकाचे टाईप्स आपण बघणार आहोत. ट्रॅजेडी म्हणजे काय हे बघणार आहोत. कॉमेडीचे ॲक्च्युली बरेच पार्ट्स आहेत, बरेच टाईप्स आहेत, ते पण बघणार आहोत. आणि ट्रॅजिक कॉमेडी म्हणजे काय हे पण बघणार आहोत. ओके. सो सी व्हॉट इज ट्रॅजेडी. So, a type of drama based on dark themes like disaster, death, etc. Typically, main characters have tragic flaw, a characteristic that causes their downfall. So, this type of drama actually, नंतर आपण त्याचे डेफिनेशन ऐकूयात. In this type of drama, dark themes are dealt with. Dark themes म्हणजे काय, तर मग वाईट, आपण ज्याला असं म्हणतो की न मनाला त्रास देणारे, एन्जॉयमेंट न देणारे थीम्स जे आहेत, त्रास देणारे, सॅडनेस देणारे, ही तर तुम्ही पिक्चर बघू शकता. ॲक्च्युली तुम्हाला पाहिजे असेल तर मग मी तुम्हाला पिक्चर परत एकदा दाखवते. 1 मिनिट. सी दिस पिक्चर. ॲक्च्युली सी ऑल ऑफ देम आर क्राईंग. सी सगळेजण रडतात. ऑल ऑफ देम आर सॅड. दिस इज ॲक्च्युली ट्रॅजेडी. ट्रॅजेडी इज अ काइंड ऑफ ड्रामा वेअर सॅडनेस इज रिप्रेझेंटेड. So what is represented, what we are seeing is that disaster is represented, themes like disaster are there, death is represented, and typically there is a tragic flaw. Main characters have got tragic flaw. आता tragic flaw म्हणजे काय. Okay, a main character is there in the drama. He has got some characteristic in him which takes down his fall. म्हणजे असं कॅरेक्टरिस्टिक त्याच्यामध्ये असतं की ना ज्याच्यामुळं त्याचा फॉल होतो. आता हे दिस कॅरेक्टरिस्टिक इज नॉट एक्स्ट्रीमली बॅड कॅरेक्टरिस्टिक. म्हणजे असं नाही आहे की ना तो खूप वाईट माणूस आहे. ओके. सम ऑफ देम आर व्हेरी ॲम्बिशियस. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, आय एम गिविंग यू एक्झाम्पल फ्रॉम Shakespeare's drama, that is Macbeth. Okay. Or you can take the example of Hamlet also. I will give you both examples actually. Macbeth, in this Macbeth is the main character and he has got the tragic flaw of being ambitious. Okay. तो अति ambitious आहे. म्हणजे हे ambitious असं तुम्हाला माहिती आहे की ना, ambitious असणं इज नॉट अ व्हेरी बॅड थिंग. आपण सगळेजण ambitious असतो. ओके. But this ambition makes him to do actually very bad things like killing the king and so many things. Okay. त्याच्यामध्ये तो बऱ्याच गोष्टी करतो की ना, तो राजाला मारतो, बऱ्याच गोष्टी तो करतो. अँड ॲट लास्ट दिस ॲम्बिशन टेक्स हिम टू हिज डाऊनफॉल. ओके. त्याचं जो ॲम्बिशन आहे तो त्याचे डाऊनफॉल क्रिएट करतो. अँड इन हॅमलेट, ॲक्च्युली हॅमलेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रॅजेडी रिटन बाय शेक्सपियर. त्यांनी एक जी बिगेस्ट ट्रॅजेडी लिहिलेली आहे त्याच्यामधली हॅमलेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रॅजेडी. आणि इन दिस हॅमलेट हू इज द मेन कॅरेक्टर हॅज गॉट अ ट्रॅजिक फ्लॉ, किंवा त्याच्याकडची जी कॅरेक्टरिस्टिक आहे, ही इज नॉट एबल टू डिसाईड व्हॉट टू डू. ॲक्च्युली त्याला पटकन डिसाईड करू शकत नाही आहे तो. यू मस्ट हॅव हर्ड दिस डायलॉग, टू बी ऑर नॉट टू बी. तुम्ही हा डायलॉग हिअर केलेला असेल बऱ्याच वेळा, टू बी ऑर नॉट टू बी. इट इज फ्रॉम दिस ड्रामा दॅट इज हॅमलेट.
हा त्या ड्रामामधनं आहे. हॅमलेट नावाच्या ड्रामामधनं हा टू बी और नॉट टू बी हा डायलॉग आहे. सो व्हॉट इज दॅट, what is the characteristic? He is not able to decide what to do. Means in one scene in the Hamlet it is shown that his father's murderer is standing there alone. He's that murderer is praying. Actually his sword is not with him, and this murderer is praying, and he is alone there, no one is there to see. And it is a very good time for Hamlet to kill this person. हा जो मर्डरर आहे त्या मर्डररला मारण्यासाठी हा खूप चांगला वेळ आहे. फक्त तो काय, त्याची सोड पण त्याच्याबरोबर नाही आहे, त्याचे बॉडीगार्ड्स पण त्याच्याबरोबर नाही आहे, सोड बाजूला ठेवून तो प्रे करतोय. बट नाव दिस हॅमलेट ॲक्च्युली इज थिंकिंग वॉट, दॅट शुड आय किल अ पर्सन व्हेन ही इज प्रेइंग. he keeps on thinking he keeps on thinking till the time that character डज नॉट फिनिश द प्रेयर. तो कॅरेक्टर आहे जोपर्यंत फिनिश करत नाही प्रेयर तोपर्यंत हे थिंक करत जातोय. ओके, सो ॲट लास्ट व्हॉट हॅपन्स, दिस हॅमलेट इज ॲक्च्युली किल्ड बाय दॅट मर्डरर. तो जो मर्डरर आहे तो त्या हॅमलेटला लास्टला किल करतो. दिस कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉट टेकिंग द डिसिजन टेक्स डाऊन द डाऊनफॉल ऑफ हॅमलेट. ह्या हॅमलेटचा डाऊनफॉल कोण क्रिएट करत आहे, तर मग हा जो त्याचा डिसिजन आहे की ना करावं की ना करावं, टू बी ऑर नॉट टू बी, हा जो त्याचा कॉम्प्लेक्स आहे, ही जी त्याची कॅरेक्टरिस्टिक आहे, ही कॅरेक्टरिस्टिक त्याचा डाऊनफॉल प्ले करतो. सो जस्ट नाव हिअर द डेफिनेशन or the Tragedy meaning. is the most important form of drama, and in this video, we shall have a complete critical analysis of tragedy. We can define tragedy that tragedy is a play that ends unhappily, usually with the death of hero and many of the characters. So we have a lot of example of tragedies, and the one is Hamlet, in which the protagonist Prince of Denmark died in the end with many others. Another great example we have Othello, in which the hero, the Moor, also died at the end of the story with the death of heroine Desdemona. Tragedy is always remained the most favorite form of drama for the dramatist. Today we have many kinds of tragedies. Greek tragedy, Roman tragedy, Elizabethan tragedy, Senecan tragedy, romantic tragedy, heroic tragedy. These 6 forms are very popular. So now I can hope that you have understand well the concept of the tragedy. Until to the next video, bye. सो आय थिंक यू हॅव अंडरस्टूड व्हॉट इज ट्रेजडी. त्यांनी पण तेच सांगितलेलं आहे, जे मी तुम्हाला आधी सांगितलं त्यांनी पण तेच सांगितलं आहे. इट डील्स विथ द डार्कर थीम्सने डील करतात ते. अँड इट वॉज वन ऑफ द ॲक्च्युली व्हेरी पॉप्युलर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा. आणि मी तुम्हाला सांगितलं तेच एक्झाम्पल्स त्यांनी सांगितले, हॅमलेट, ऑथेलो, these were the great tragedies where the heroes died actually, and with them many other people also died, and there was disaster, there was death, there was blood everywhere, and this is called as tragedy. Okay, now let's see the next part. So comedy is a drama based on the lighter themes that focuses on making the audience laugh through unusual circumstances, action or witty dialogues. आता कॉमेडी म्हणजे काय? कॉमेडी इज कम्प्लिटली अपोजिट ऑफ ट्रॅजेडी. तुम्हाला माहिती आहे कॉमेडी इज कम्प्लिटली अपोजिट ऑफ ट्रॅजेडी, इन विच द लायटर थीम्स आर डेल्ट विथ. लायटर थीम्स जे आहेत अगदी की ना हसण्यासारखे थीम्स, एकदम डोक्याला त्रास नसणारे जे थीम्स आहेत असे थीम्स डील केले जातात आणि ऑडियन्स हसतात त्या थीम्सला. त्याच्यामध्ये अनयुज्युअल सर्कमस्टन्सेस असतात, ॲक्शन्स असतात, खूप हुशारीसारखे डायलॉग्स असतात आणि विटी डायलॉग्स असतात ॲक्च्युली, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला हसायला येतं. सो दिस इज ॲक्च्युली कॉमेडी. सी व्हॉट ही हॅज टू से अबाउट कॉमेडी. कॉमेडीची डेफिनेशन त्यांना काय करायची आहे ते तुम्ही ऐका. ओके, In modern sense, comedy, from the Greek,
Comedia refers to any discourse or work generally intended to be humorous or to amuse by inducing laughter, especially in theater, television, film and stand-up comedy. The origins of the term are found in ancient Greece. In the Athenian democracy, the public opinion of voters was influenced by the political satire performed by the comic poets at the theaters. The theatrical genre of Greek comedy can be described as a dramatic performance which pits two groups or societies against each other in an amusing agon or conflict. Northrop Frye depicted these two opposing sides as a society of youth and a society of the old. A revised view characterizes the essential agon of comedy as a struggle between a relatively powerless youth and the societal conventions that pose obstacles to his hopes. In this struggle, the youth is understood to be constrained by his lack of social authority, and is left with little choice but to take recourse in ruses which engender very dramatic irony which provokes laughter. Satire and political satire use comedy to portray persons or social institutions as ridiculous or corrupt, thus alienating their audience from the object of their humor. Parody subverts popular genres and forms, critiquing those forms without necessarily condemning them. Other forms of comedy include screwball comedy, which derives its humor largely from bizarre, surprising, and improbable situations or characters, and black comedy, which is characterized by a form of humor that includes darker aspects of human behavior or human nature. Similarly, scatological humor, sexual humor, and race humor create comedy by violating social conventions or taboos in comic ways. A comedy of manners typically takes as its subject a particular part of society, usually upper-class society, and uses humor to parody or satirize the behavior and mannerisms of its members. Romantic comedy is a popular genre that depicts burgeoning romance in humorous terms and focuses on the foibles of those who are falling in love. So I think you heard what she says about comedy. She is saying that comedy actually is a type of drama where the audience are made to laugh. Audience ज्यावेळेस laugh करतात with some circumstances, जे unusual circumstances असतात, actions असतात, actors जे काही actions करतात त्याच्यावरनं ते laugh करतात. She also told you about some types of comedies. We are going to see here the types of comedies. Types of comedies पण तिने सांगितले. There are romantic comedies and then sentimental comedies and so many black comedies and so many types of comedies are there. We are just going to see the comedies which are mentioned here in our textbook. आपण आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये जे कॉमेडीज मेन्शन केलेले आहेत ते बघणार आहोत. See, this is first one. Romantic. Then this is second one. Then this is third one. This is fourth one. The comedy of humors is a genre. This is fifth one. Okay. So this first one is romantic comedy. The of manners is an entertainment form which satirizes the manners and affectations of a social class or of multiple classes, often represented by stereotypical Sorry. Romantic comedy बघायची पहिल्यांदा. The comedy of manners आलेलं होतं चुकून. So this is romantic comedy, a type of comedy based on themes of love and romance. A number of Shakespeare's play fall in this category. मला वाटतं तुम्हाला हे सगळं दिसत असावं. One second. रोमॅन्टिक कॉमेडी म्हणजे काय? रोमॅन्टिक कॉमेडी म्हणजे अशा टाईपची कॉमेडी जी लव आणि रोमॅन्सवरती डिपेंडंट असते. बरंच शेक्सपियरच्या ज्या कॉमेडीज आहेत ते त्या ह्या टाईपमध्ये फॉल करतात. हिअर द डेफिनेशन ऑफ रोमॅन्टिक कॉमेडी व्हॉट दे वॉन्ट टू से. तुम्हाला ती डेफिनेशन ऐका हे रोमॅन्टिक कॉमेडीची, त्यांना काय म्हणायचं आहे ते. वन सेकंड. Romantic comedy films, also known as the portmanteaus comedy or rom-com, are films with light-hearted, humorous plotlines, centered on romantic ideals such as that true love is able to surmount most obstacles.
One dictionary definition is a funny movie, play, or television program about a love story that ends happily. Another definition states that its primary distinguishing feature is a love plot in which two sympathetic and well-matched lovers are united or reconciled. Romantic comedy films are a certain genre of comedy films as well as of romance films, and may also have elements of screwball comedies. However, a romantic comedy is classified as a film with two genres, not a single new genre. Some television series can also be classified as romantic comedies. In a typical romantic comedy, the two lovers tend to be young, likable, and apparently meant for each other, yet they are kept apart by some complicating circumstance, for example, class differences, parental interference, a previous girlfriend or boyfriend, until, surmounting all obstacles, they are finally wedded. A wedding bells, fairy tale style happy ending is practically mandatory. The basic plot of a romantic comedy is that two characters meet, part ways due to an argument or other obstacle, then ultimately reunite. Sometimes the two leads meet and become involved initially, then must confront challenges to their union. Sometimes they are hesitant to become romantically involved because they believe that they do not like each other, because one of them already has a partner, or because of social pressures. However, the screenwriters leave clues that suggest that the characters are, in fact, attracted to each other and that they would be a good love match. The protagonists often separate or seek time apart to sort out their feelings or deal with the external obstacles to their being together. While the two protagonists are separated, one or both of them usually realizes that they are ideal for each other, or that they are in love with each other. Then, after one of the two makes some spectacular effort, sometimes called the grand gesture, to find the other person and declare their love, or through an astonishing coincidental encounter, the two meet again. Then, perhaps with some comic friction or awkwardness, they declare their love for each other and the film ends happily. The couple does not, however, have to marry or live together happily ever after. The ending of a romantic comedy is meant to affirm the primary importance of the love relationship in its protagonist lives, even if they physically separate in the end. For example, Shakespeare in Love, Roman Holiday. There are many variations on this basic plotline. Sometimes, instead of the two lead characters ending up in each other's arms, another love match will be made between one of the principal characters and a secondary character, for example, my best friend's wedding and my super ex-girlfriend. Alternatively, the film may be a rumination on the impossibility of love, as in Woody Allen's film Annie Hall. The basic format of a romantic comedy film can be found in much earlier sources, such as Shakespeare plays like Much Ado About Nothing and A Midsummer Night's Dream. Some comedy films, such as Knocked Up, combine themes of romantic comedies and stoner comedies, creating a subgenre that appeals to both men and women. Often known as bromance, such films usually use sexual elements which bring the two characters together. Films in this genre include American Pie 2 and even Wedding Crashers. So this was the meaning of romantic comedy. What she told was like this, that romantic comedy, as we said, that it should be based on the themes of love and romance त्या themes वरती असावेत. The ending should be very happy. The what you can say, the hero and heroine, in your words, तो जो हिरो आहे आणि तो जो हिरोईन आहे, should be able to meet at the end. They should be able to marry at the end. And romantic comedies मध्ये काय असतं, तर मग त्याच्यामध्ये काही हर्डल्स टाकलेली असतात. त्या दोघांच्या, आपण असं म्हणू की ना, ते दोघं एकमेकांवर, दे दे बोथ आर इन लव्ह विथ इच अदर, बट देर आर सम हर्डल्स इन देम, लाईक क्लास डिफरन्सेस वगैरे असे हर्डल्स असतात. अँड ॲट द एंड दिस टू मीट इच अदर. सो दिस इज रोमॅन्टिक कॉमेडी. आता सेंटिमेंटल कॉमेडी म्हणजे काय ते बघा. सो it is a dramatic genre of 18th century and refers to the plays in which middle class characters
overcome a series of moral change challenges. Despite its name, it is not a comedy but involves themes relating to the difference between good and bad, or that is morality. It began as a reaction to immoral themes which the restoration comedies were based upon. Okay, this is a dramatic genre. Genre means type of 18th century. 18th सेंचुरीचे जे प्लेज आहेत, ओके, 18th सेंचुरीच्या प्लेजमध्ये हे तुम्हाला दिसलं ॲक्च्युली सेंटिमेंटल कॉमेडी. आणि त्याच्यामध्ये मिडल क्लास कॅरेक्टर्स आहेत. त्याच्यामध्ये मॉरल चॅलेंजेस बरेच असतात, म्हणजे चांगल्या वाईटचे जे चॅलेंजेस आहेत ते बरेच असतात. हे कॉमेडी जरी ह्याचं टायटल असेल, कॉमेडी जरी ह्याला म्हटलेलं असेल, तरी पण असे थीम्स असतात जे आपण गुड आणि बॅडशी रिलेटेड असतात, दॅट इज मोरॅलिटी. दिस थीम्स आर ॲक्च्युली रिलेटेड टू मोरॅलिटी. इट बिगॅन ॲज अ रिॲक्शन टू द इमॉरल थीम्स. ॲक्च्युली रेस्टॉरेशन पिरियड, आपण जो नंतर परत एकदा तो पिरियड्स बघायला जाणार आहे, त्याच्यामध्ये आपण रेस्टॉरेशन पिरियड बघणार आहोत. इन दिस रेस्टॉरेशन पिरियड द ड्रामाज वेअर बेस्ड ऑन द इमॉरल थीम्स. इमॉरल थीम्सवरती बरेच ड्रामा बेस्ड असायचे. अँड इट वॉज ॲक्च्युली रिॲक्शन टू these immoral themes ऑफ रेस्टॉरेशन कॉमेडीज. हे रिएक्शन होतं, म्हणजे ह्याच्यामध्ये चांगलं काय आहे, वाईट काय आहे, हे ते दाखवलं जायचं. अँड इट वॉज इन सम विटी डायलॉग्समध्ये हे दाखवलं जायचं. सी व्हॉट दे हॅव टू से अबाउट रोमॅन्टिक कॉमेडी. त्यांना काय डेफिनेशन करायची आहे रोमॅन्टिक कॉमेडीची ते एकदा बघून घेऊयात आपण. Sentimental comedy is an 18th century dramatic genre which sprang up as a reaction to the immoral tone of English Restoration plays. In sentimental comedies, middle-class protagonists triumphantly overcome a series of moral trials. These plays aimed to produce tears rather than laughter and reflected contemporary philosophical conceptions of humans as inherently good but capable of being led astray by bad example. By appealing to his noble sentiments, a man could be reformed and set back on the path of virtue. While the plays contained characters whose natures seemed overly virtuous and whose problems were too easily resolved, they were accepted by audiences as truthful representations of the human predicament. The characters in sentimental comedy are either strictly good or bad. Heroes have no faults or bad habits, villains are thoroughly evil or morally degraded. The author's purpose was to show the audience the innate goodness of people, and that through morality people who have been led astray can find the path of righteousness. The plot usually centered on the domestic trials of middle-class couples and included romantic love scenes. Their private woes are exhibited with much emotional stress intended to arouse the spectator's pity and suspense in advance of the approaching happy ending. Lovers are often shown separated from each other by socioeconomic factors at the beginning, but brought together in the end by a discovery about the identity of the lower-class lover. Plots also contained an element of mystery to be solved. Verse was not used in order to create a closer illusion of reality. It was thought that rhyme would obscure the true meaning of the words and make the truth disappear. The playwrights of this genre aimed to bring the audience to tears, not laughter, as the main sentimental comedy might suggest. They believed that noisy laughter inhibited the silent sympathy and thought of the audience. Playwrights strove to touch the feelings of the spectators so that they could learn from the play and relate the events they witnessed on stage to their own lives, causing them to live more virtuously. The best-known work of this genre is Sir Richard Steele's A Conscious Lovers, 1722, in which the penniless heroine Indiana faces various tests until the discovery that she is an heiress leads to the necessary happy ending. Steele wished his plays to bring the audience a pleasure too exquisite for laughter. Steele was an Irish writer and politician, remembered mainly for co-founding the magazine The Spectator. While he wrote a few notable sentimental comedies, he was criticized for being a hypocrite as he wrote moral plays, booklets, and articles but enjoyed drinking, occasional dueling, and debauchery around town. Scholars argue whether a more important writer of the genre was Colley Cibber, an actor-manager, writer, and poet laureate who wrote the first sentimental comedy, Love's Last Shift, in order to give himself a role.
The play did establish him as both an actor and a playwright, and though some of his 25 plays were praised, his political adaptations of well-known works met with much criticism. Neither Steele nor Colley, or any other writer, made a career of writing sentimental comedies as a genre was popular for only a short time. In fact, all of the authors of sentimental comedy at his time wrote other forms, including restoration comedy and tragedy. Sentimental comedies continued to coexist with more conventional laughing comedies such as Oliver Goldsmith's She Stoops to Conquer, 1773, and Richard Brinsley Sheridan's The Rivals, 1775, until the sentimental genre waned in the early 19th century. So you heard here what is sentimental comedy? This is a kind of comedy where the characters show good and bad qualities. It is dependent on the moralities actually. They are actually they aim to bring tears instead of laughter. त्यांचा एम काय आहे तर लाफ्टर नाही आणायचं तर टीयर्स आणायचे आहेत इवन दो द नेम इज कॉमेडी देअर एम वॉज टू ब्रिंग आउट द टीयर्स त्यांचं एम काय होतं तर टीयर्स आणायचे आहेत आणि मग ते इमॉरल जे थीम्स आहेत त्याच्याशी ते इमॉरल जे थीम्स आहेत त्याला ते रिॲक्शन होतं मग ह्याच्यामध्ये सेंटिमेंटल कॉमेडीजमध्ये काय होतं तर मग जो हिरो असतो ही इज ॲक्च्युली व्हेरी गुड पर्सन ही इज अ सुपर हिरो जो हिरो आहे त्याच्याकडे सगळ्यात चांगल्याच क्वालिटीज आहेत ओके ही इज नॉट अ हिरो लाईक इन आवर ट्रॅजेडी हू हॅज गॉट अ ट्रॅजिक फ्लॉ बट ही इज अ हिरो हू हॅज गॉट ऑल द व्हेरी गुड क्वालिटीज अँड अ विलन इज अ पर्सन हू हॅज गॉट ऑल द बॅड क्वालिटीज आपण जे आपल्या मूवीजमध्ये बघतो त्या प्रकारचे हे हिरोज आणि हिरोईन्स असतात किंवा विलन्स आहेत ज्यांच्याकडे आपण असं म्हणू की हिरोज म्हणजे सगळ्यात चांगल्या क्वालिटीज आणि विलन म्हणजे सगळ्याच वाईट क्वालिटीज सो बट in this sentimental comedy they are telling that what is good what is bad what are good morals what are bad morals हे सगळं ते सांगत असतात ओके सो दिस इज सेंटिमेंटल कॉमेडी देन देर वॉज ॲक्च्युली क्लासिकल कॉमेडी हे क्लासिकल कॉमेडी आहे इट इज अ टाईप ऑफ कॉमेडी बेस्ड ऑन द क्लासिकल रूल्स ऑफ एन्शंट ग्रीक अँड रोमन रायटर्स ओके म्हणजे त्या पूर्वीच्या काळी ग्रीकमध्ये किंवा रोमन्समध्ये जे काही रूल्स होते म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की ना हाऊ द किंग शुड बिहेव हाऊ अ क्वीन शुड बिहेव हाऊ अ मिनिस्टर शुड बिहेव हाऊ अ सर्वंट शुड बिहेव देअर वेर सम रूल्स ॲक्च्युली अँड ऑन these कॉमेडीज वेअर बेस्ट त्यांच्या ह्या रूल्सवरती हे कॉमेडीज बेस होते सो दिस इज अ क्लासिकल कॉमेडीज देन वी हॅव गॉट हिअर कॉमेडी ऑफ ह्युमर्स होते सो दिस कॉमेडी ऑफ ह्युमर्स टिपिकली असोसिएटेड विथ ड्रॅमॅटिक बेन जॉन्सनने हे जे कॉमेडी ऑफ ह्युमर्स आहे ते फ्लरिश केलं होतं ही डेल्ट विथ दिस कॉमेडी ऑफ ह्युमर्स आपण ते नंतर परत बघणार आहोत वेन वी आर स्टडिंग ऑफ बेन जॉन्सन देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्युमर्स focuses on a character or characters which possesses two or more distinguishing qualities or humors अशामध्ये he is focusing ऑन द कॅरेक्टर ऑर द कॅरेक्टर्स त्यांच्यामध्ये काही ह्युमरस क्वालिटीज आहेत त्याच्यावरती तो फोकस करतो त्याला कॉमेडी ऑफ ह्युमर्स असं म्हटलेलं आहे सो लिसन टू व्हॉट दे हॅव टू से अबाउट द कॉमेडी ऑफ ह्युमर्स त्यांना काय म्हणायचं आहे कॉमेडी ऑफ ह्युमर्सबद्दल ते ऐकून घ्या The comedy of humors is a genre of dramatic comedy that focuses on a character or range of characters, each of whom exhibits two or more overriding traits or humors that dominates their personality, desires and conduct. This comic technique may be found in Aristophanes, but the English playwrights Ben Jonson and George Chapman popularized the genre in the closing years of the 16th century. In the later half of the 17th century, it was combined with the comedy of manners and restoration comedy. In Johnson's Every Man and His Humor, acted 1598, which made this type of play popular, all the words and acts of Keightley are controlled by an overpowering suspicion that his wife is unfaithful.
George Downright, a country squire, must be frank above all things. The country Gaul in town determines his every decision by his desire to catch on to the manners of the city gallant. In his induction to Every Man Out of His Humor, 1599, Johnson explains his character formula thus. Someone peculiar quality doth so possess a man, that it doth draw all his affects, his spirits, and his powers, in their confluxions, all to run one way. The comedy of humors owes something to earlier vernacular comedy, but more to a desire to imitate the classical comedy of Plautus and Terence, and to combat the vogue of romantic comedy, as developed by William Shakespeare. The satiric purpose of the comedy of humors and its realistic method lead to more serious character studies with Johnson's The Alchemist. The humors each had been associated with physical and mental characteristics. The result was a system that was quite subtle in its capacity for describing types of personality. So this is comedy of humors where the character possesses two or more distinguishing qualities or humors त्याच्याकडे अशा क्वालिटीज असतात ह्युमरॅटिक क्वालिटीज असतात म्हणजे तो ॲक्शननी ह्युमर्स करत असेल बोलेने ह्युमर करत असेल सो दॅट इज कॉमेडी ऑफ ह्युमर्स ओके सो वी आर गोइंग टू सी नाउ कॉमेडी ऑफ मॅनर्स it is the exact opposite of sentimental comedy a type of a type of comedy that makes fun of social standards and behavior of the people in the society okay sentimental comedy च्या exactly opposite आहे and it makes fun of social standards and behavior of the people in the society आता social standards असतात काही so, like that in a hotel if we go we have to behave in a particular way that is the social standard actually so that is our social behavior आपण कसं वागलं पाहिजे म्हणजे आपण जर सपोज एखाद्या ठिकाणी म्हणजे तुम्ही कॉलेजला आलाय तर तुम्ही अशाच पद्धतीने वागलं पाहिजे तुम्ही जर सपोज सिनेमा थिएटरसारखं कॉलेजमध्ये बसला तर चालेल का नाही that is the social standard actually if you are going if you have gone to a hotel you should behave in a particular way so in on this behavior of the social behavior of the people these comedies were best हे कॉमेडीज त्याच्यावरती बेस्ड होते आणि त्याला कॉमेडी ऑफ मॅनर्स असं म्हटलेलं आहे सी व्हॉट दे हॅव टू से त्यांना काय म्हणायचं आहे ते बघा ते ऐका जरा कॉमेडी ऑफ ह्युमर्स म्हणजे काय Manners is an entertainment form which satirizes the manners and affectations of a social class or of multiple classes, often represented by stereotypical stock characters. For example, the miles gloriosus, boastful soldier in ancient times, the fop and the rake during the English Restoration, or an old person pretending to be young. Restoration comedy is used as a synonym for comedy of manners. The plot of the comedy, often concerned with scandal, is generally less important than its witty dialogue. A great writer of comedies of manners was Oscar Wilde, his most famous play being The Importance of Being Earnest. The comedy of manners was first developed in the New Comedy of the ancient Greek playwright Menander. His style, elaborate plots, and stock characters were imitated by the Roman playwrights Plautus and Terence, whose comedies were widely known and copied during the Renaissance. The best-known comedies of manners, however, may well be those of the French playwright Molière, who satirized the hypocrisy and pretension of the ancien regime in such plays as L'École des Femmes, The School for Wives, 1662, The Misanthrope, 1666, and most famously Tartuffe, 1664. The comedy of manners has been employed by Roman satirists since as early as the 1st century BC. Horace's Satire 1.9 is a prominent example, in which the persona is unable to express his wish for his companion to leave, but instead subtly implies so through it. William Shakespeare's Much Ado About Nothing might be considered the first comedy of manners in England, but the genre really flourished during the Restoration period. Restoration comedy, which was influenced by Ben Jonson's Comedy of Humors, made fun of affected wit and acquired follies of the time. The masterpieces of the genre were the plays of William White Shirley, The Country Wife,
1675, and William Congreve, The Way of the World, 1700. In the late 18th century, Oliver Goldsmith, She Stoops to Conquer, 1773, and Richard Brinsley Sheridan, The Rivals, 1775. The School for Scandal, 1777, revived the form. The tradition of elaborate, artificial plotting and epigrammatic dialogue was carried on by the Irish playwright Oscar Wilde in Lady Windermere's Fan, 1892, and The Importance of Being Earnest, 1895. In the 20th century, the comedy of manners reappeared in the plays of the British dramatist Noel Coward, Hay Fever, 1925, and Somerset Maugham, and the novels of P.G. Wodehouse, as well as various British sitcoms. The Carry-On films are a direct descendant of the comedy of manners style. The term comedy of menace, which British drama critic Irving Wardle based on the subtitle of The Lunatic View, A Comedy of Menace, 1958, by David Campton, is a jocular play on words derived from the comedy of manners, menace being manners pronounced with a somewhat Judeo-English accent. Pinter's play The Homecoming has been described as a mid-20th century comedy of manners. In Boston Marriage, 1999, David Mamet chronicles a sexual relationship between two women, one of whom has her eye on yet another young woman who never appears, but who is the target of a seduction scheme. Periodically, the two women make their serving woman the butt of haughty jokes, serving to point up the satire on class. Though displaying the verbal dexterity one associates with both the playwright and the genre, the patina of wit occasionally erupts into shocking crudity. Other contemporary examples include Douglas Carter Beans as Bees in Honey Drown, The Country Club, The Little Dog Laughed, and the Jeeves and Wooster series by P.G. Wodehouse. The television program Absolutely Fabulous is another contemporary example of the comedy of manners. So this is what is comedy of manners. मी तुम्हाला कशी comedy of humors म्हटले. So this is what is comedy of manners. It makes humors of the social standards and the behavior of the people. Social standards, behavior of the people. You can see that some rich people are there who behave very humorously. त्यांच्यावरती ते ह्युमर केलेलं असतं. सोशल स्टँडर्ड्सवरती त्यांच्या ह्युमर केलेलं असतं. दॅट इज कॉमेडी ऑफ manners actually. Then we are going to see the next part, ट्रॅजिक कॉमेडी. ओके, ट्रॅजिक कॉमेडी म्हणजे काय ते पहिल्यांदा बघा आणि नंतर आपण समजून घेऊयात. Tragicomedy. A tragic comedy is different from tragedy. Sॉरी. Comedy where comic relief or tragic situations are introduced to heighten the effect by contrast. In a tragicomedy there is a fine blending of the characters, subject matter, and typical forms of plot related to both tragedy and comedy. And the tragicomedy is a type of Elizabethan and Jacobean drama. We can find both the people of high rank and people of low degree in tragicomedy. According to the prevalent critical theory of drama, members belonging to upper strata of society were considered fit for the tragedy. Thus, Macbeth and Hamlet are pure tragedies. And characters representing the middle and lower class were deemed suitable for comedies. As You Like It and Much Ado About Nothing are comedies. So, tragicomedy can be called a meeting place where the characters of higher and lower strata of society come together. But tragicomedy is a complete comedy up to a certain point and complete tragedy thereafter. William Shakespeare's Merchant of Venice is a fine example of a tragicomedy by these above-mentioned criteria. In Merchant of Venice, there is a combination of people of the aristocracy and lower-class characters. William Shakespeare's Cymbeline, The Winter's Tale, and The Tempest are some of the best plays belonging to this category of tragicomedy. Owing to its structural peculiarities, its theme requires a different treatment. Generally, a tragicomedy is a story of happiness, misfortunes and incidents bordering on the improbable. The characters are also different from the normal characters found in a range.
There is a fine use of the supernatural and the pastoral element. The general atmosphere in the tragicomedy is of the fantasy. Therefore, it is also called the dramatic romance. Tragicomedy by its very name suggests that it could never be thought of by classical writers. The English form of tragicomedy began in the reign of James I. It was the dramatic counterpart of the prose romance popular in England at that time. Francis Beaumont and John Fletcher established tragicomedy on the English stage. In the tragicomedy Philaster and other plays, Francis Beaumont and John Fletcher handled this form of drama quite adroitly. There is a dexterous usage of fast-moving plots of love, romance, intrigue, jealousy, treachery and disguises in a tragicomedy. William Shakespeare perfected and popularized this form. Tragicomedy, finally, degenerated into the sentimental comedy in the 18th century. Tragicomedy received a lot of criticism from a lot of critics. Sir Philip Sidney, John Milton and Joseph Addison condemned the form on its hybrid composition. Joseph Addison criticized it as one of the most monstrous inventions that ever entered into a poet's thoughts. All these critics always measured drama by the type of classical conception of the three dramatic unities, time, place, and action. They could not explain why such a mixture of tragedy and comedy was not good. Among the champions of tragic comedy, John Dryden stands out prominently. John Dryden, along with Dr. Samuel Johnson, failed to understand why tragicomedy should be condemned. On the contrary, he thought that it was quite natural since our life is neither pure tragic nor pure comic. It is a blending of both. Allardyce Nicoll, the great scholar and critic, has pointed out that in pure tragedies and comedies also such mixture has enhanced the beauty of the play. Therefore, tragicomedy is a real mirror of the life. It is interesting to note that in modern novels also there is a blending of tragic and comic elements. So you heard what is tragic comedy. It is mixture of tragedy and comedy. In this tragic comedy, actually, there was mixture of upper class people and the lower class people. अपर क्लासचे जे लोक आहेत म्हणजे ज्याला किंग्स आणि क्वीन्स असं म्हणतात आणि नंतर मग जे सर्वंट्स आहेत त्यांचं मिक्सचर होतं ते म्हणजे किंग्स आणि क्वीन्सची स्टोरीज त्यांच्या प्रिन्स किंवा प्रिन्सेसची जी स्टोरीज आहेत त्यांच्याबरोबर ह्यांचे पण स्टोरीज चालायचे इट वॉज मिक्सचर ऑफ ट्रॅजेडी अँड कॉमेडी अँड सम पीपल इन द लेटर हॅव ॲक्च्युली क्रिटिसाइज दिस ते क्रिटिसाइज करायचे ट्रॅजिक कॉमेडीला दे थॉट दॅट दिस मिक्सचर ऑफ अपर क्लास पीपल अँड लोअर क्लास पीपल ऑर ट्रॅजेडी अँड कॉमेडी शुड नॉट बी देअर त्यांना असं वाटायचं की ना ट्रॅजेडी आणि कॉमेडीचं मिक्सचर होऊ शकत नाही किंवा अपर क्लास आणि लोअर क्लास पीपलचं मिक्सचर होऊ शकत नाही बट इन द लेटर टेल्स सम रायटर्स वेअर देअर who said that our life is also a mixture of tragedy and comedy. So tragic comedy is one of the type of comedies actually. Let's see what we have to say. ह्याच्यामध्ये बघा मी तुम्हाला एक दोन एक्झाम्पल्स दिलेली आहेत सॅम्युअल्स बकेट वेटिंग फॉर गोड आउट कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज वन ऑफ द एक्झाम्पल्स ऑफ ट्रॅजिक कॉमेडी सॅम्युअल बकेटचं वेटिंग फॉर गोड आउट नावाचं जे काही नाटक आहे ते ट्रॅजिक कॉमेडी असू शकतं नंतर मग मर्चंट ऑफ वेनिस रिटन बाय शेक्सपियर इट इज वन कन्सिडर ॲज वन ऑफ मोस्ट पॉप्युलर ट्रॅजिक कॉमेडी हे द मर्चंट ऑफ वेनिस जे विलियम शेक्सपियरनी लिहिलेले ते सुद्धा एक ट्रॅजिक कॉमेडी आहे सी what is tragic comedy a type of comedy that combines the elements of comedy and tragedy आपण बघितलंच की ना कॉमेडी आणि ट्रॅजेडीचं मिक्सचर म्हणजे ट्रॅजिक कॉमेडी विलियम शेक्सपियरचं आपण आता बघितलं की ना मर्चंट ऑफ वेनिस अँड सॅम्युअल बकेट्स वेटिंग फॉर गोड आउट आर द क्लासिक एक्झाम्पल्स ते त्याचे क्लासिक एक्झाम्पल्स आहेत ट्रॅजिक कॉमेडीचे ओके सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी हिअर इज what are the elements of drama. So this topic actually I think I am going to start with the next lecture because it's already more than half an hour 54 minutes झालेले आहेत लेक्चरला
So we will go to the elements of drama in the next lecture, because there are actually 8 elements of drama. 8 elements आहेत, फक्त आपण ते बघून घेऊयात कुठले कुठले एलिमेंट्स आहेत. आय एम जस्ट गोइंग टू शो यू व्हॉट आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा. प्लॉट आहे, कॅरेक्टर आहे, कॅरेक्टरायझेशन आहे, डायलॉग आहे, स्टेज आहे, कॉन्फ्लिक्ट आहे आणि थीम आहे. ओके, these are the actually about 7 elements of drama which we have to see, and the 7 elements of drama we will start in our next lecture. I think you understood the lecture till now. आताचा हा जो टॉपिक आहे तो आतापर्यंत समजलेला आहे. आय नो इट्स अ व्हेरी लॉंग टॉपिक, भरपूर मोठा टॉपिक आहे. ॲक्च्युली वी आर टिल ॲक्च्युली द 4th टॉपिक. आता आपण 4th टॉपिकला सुरुवात करणार आहोत. देन देर आर so many other topics remaining. So in the next lecture, in tomorrow's lecture, I am going to start with the elements of drama. Elements of drama आपण complete करूयात next lecture ला, and plus the 5th topic also. ड्रामा ॲक्च्युली व्हॉट आर द फोकसेस ऑफ ड्रामा हे बघणार आहोत आपण त्याच्यानंतरच्या लेक्चरला. अँड देन इफ द टाइम परमिट्स, then we can also see, if the time permits, then we can also see uh, areas of focus we will see tomorrow. Elements of drama, areas of focus we will see tomorrow, and introduction to English literature. In the next lecture we are going to see these 3 parts. Okay, so till then, uh, goodbye to you. Stay home, stay safe. Thank you very much.